Do you know I can slap you? Listen to what he says. In this camera here. And tomorrow we go to court. And tomorrow you go to court. Yes. And he goes on to slap her. He says stupid. Slaps her again. Ladies and gentlemen, that man, as we speak right now, here, ASP Nsiima, released on bail after assaulting fuel attendant. Assistant Superintendent of Police Clive Nsiima has been released on bail, comprising 1 million shillings in cash and 5 million shillings non-cash for sureties. He was arraigned before the criminal court at KCCA on charges of assault and threatening violence. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Absolutely. Yonna gye musinzira mbeebaza ebitenkanika nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Genda no maaso n'okubeera nga otwegattako, wandiika wansi mu comment section by'onaabuloweza kweno emboozi. Gabaneko n'emikwano gyeyo ate okoma okusubscribe ku mukutu okone mu kadde ke bayita notification bell oba notification alert kakubuulire nga tunateekangayo emboozi. Ndowooza oba tuli ffenna so kikole mu ngeri emu ey'okulaga obuwagizi olw'ebyo bikolebwa wano eno. Mbeebaza mwenna gye musinzira nga sinna bagenda mu maaso njaga okubategeeza nti twamaze dda okweza miliyoni namba. Miliyoni emu gye tubadde tusonda gye tugenda okuwa mukwano gwaffe muganda waffe density oyo akwata flag nga president Bobi Wine atambula oyo asitula flag yamaze dda okwera. So ngenda kumunoonyaako tubeereyo ne ka interview akampi tumukwase miliyoni y'ennamba. And that will be very, very, very amazing. Ate mu kaseera ke kamu nja kusaba bw'obanga wandyagadde okutwegattako ate okusonda obubaka obw'okusiima okuyamba ku maama wa Machete sindikira message ku namba y'essimu +1 712 3037831 ennamba eyo y'America tosindikako sente naye bw'oba oyagala nkubulire bw'osobola okuziteeka please +1 712 3037831 sindika message. Ennamba eyo togisindika ku kintu kirala kyonna. Tuli ku eyo nsonga ey'okusonda obuyambi okuwa mikwano gyaffe abawaddeyo saddaaka ennene okusinga ku ffe. Sikugamba muliiso njagala ontwalireko mu America. Yo! Nja kusuna omuntu okutu. Anyways, olwalo ladies and gentlemen, tugenda kutunula ekintu kibayita the two-tier legal system. Enkola y'amateeka ey'emirundi ebiri eri mu Uganda oba kye tuyita selective justice. Obwenkanywa obw'emirundi ebiri. Omusirikale yakwatibwa mu katambi live ng'akuba omuntu. Yali amaze okugula, yali asabye omwenge n'obupiira bukalimpita bwa condoms nga tayagala kusasula. Olwamusaba ssente n'akuba yali azimusaba. Njagala okutegeeza nti yamaze dda okuweebwa bail. Yaweereddwa dda bail. Yakuba ate nno nga tannaba na kumukuba yamugamba nti ondaba nsobola okukubiramu eno kamera n'ogenda mu kooti ne watabaawo kintuukako. You can simply argue that actually he's been proven, ebiyayogera have been proven true, to be true at least in some part. Mu bitundutundu ebimu wali yakwatibwa ekibonezo kyafunye kibayita slap on the wrist temuli. Naye predicting ekintu kino kituukiridde. Bannayuganda across social media ne mainstream media n'abantu eyo abategeddeko eno ensonga banyiize bagamba why? Lwaki eggwanga libeera bwe liti nti mulimu abaana n'ebyana? Ladies and gentlemen, nyina ekifaananyi ku status yange eya WhatsApp abandaba kuliko ekifaananyi ky'ono omukyala gwe bayita Lady Justice. Lady Justice oyo akatambaala ako kasibe akutte ekyambe mu ngalo. Naye ensonga lwaki Lady Justice
akatambaala amaaso masibe talaba kubanga bw'aba agaba obwenkanya talondamu obwenkanya buteekeddwa okubeera nga bwenkanankana maybe najja nnyonnyole buli kimu kyekitegeeza Lady Justice omusota wansi ekyambe kyakutte naye twogere ku kimu nti ali blindfolded asibiddwa kantuntunu ekitegeeza nti bw'aba amateeka obwenkanya tebutunuulira nti amateeka kati gatuuse kuono katukyuseemu gateekeddwa okubeera uniform nga gakola mu nkola y'emu. So bannayuganda okuvayo bageza kugamba lwaki enkola y'amateeka tekola mu nkola y'emu ono Clive Nsiima clown lwaki ateekeddwa okubeera ng'ayisibwa mu ngeri ya njawulo abalala nga tebayisibwa bwe batyo. Ugandans are really not just complaining about the leniency of the bail conditions, but the speed and the efficiency at which this case has been handled at the backdrop of what has been happening to our brothers and sisters abakyali mu makomera n'okutuusa olwaleero. Oli yavuma Janet ambu alina amagulu amanene mukwate ne bamusuula ne bamwerabira nti oli yavuma muhozi yamugamba mutamiivu mukwate. Ekivumo kinene nnyo okusinga ono akwatiddwa ku katanga ate no bwe yagenze mu kooti ya pleaded not guilty tegunsinga even with proof. Let me show you here. You won't believe this country went to the dogs way back. I mean, I'll think I need to minimize. Okay, Bagabatia. Even though his actions went viral on social media, again, Daily Monitor, truth every day. Even though his actions went viral on social media, there's no evidence that he poses flight risk or has any other pending cases, the magistrate ruled. Nsiima, a resident of Kyanja, pleaded not guilty to the charges. He will now await trial from home following his release. Alindidde okwesebwa ng'asinziira waka. What? Ladies and gentlemen, let me show you what happened on that day. Kangezeeko kujjukiza ebyaliwo kwolwo olunaku. I think it's right here. Kungeyaso kukapostinga. Watch this video. Ebigambo byayogera waneeno nga tannakuba mwana muwala oyo Clive Nsiima. I'm adding erinnya eryokusatu clown eddiikuula. And I'm sorry. But this pisses me off. I'm parking. Have you ever driven such a car? Listen to the bravado, to the guile and temerity, to the ignorance and arrogance. Can you drive that type of a car? Who cares what you drive? Whether it's a Rolls Royce, whether it's a Mercedes Benz, whether it's a state-of-the-art cross country or what your name moto kajovuga, who cares? Bagamba osobola okuvuga emotoka nga gyenvuga then omuntu a flying a private jet ateekeddwa okujja okusamba emigere kubanga you do not have a private jet. Listen to the stupidity eri mu mutwe gw'ono omusajja okuba nti ayogera ebyo bintu. Can you drive that car? Who cares gyovuga? Did you hear what he said? Have you ever driven such a car? I'm parking. Have you ever driven such a car? Have you ever driven such a car? Who cares? Then why don't you have your own grocery store? Iwe nakweta. I called you. Omuyita ngani? You fucking stupid girl. Stupid girl. Addressing people as stupid girls. You now she's there attacking me, beating me over such a... We was attacked. Imagine this. And there's something I don't understand. I'll tell you here. Let me pause. I've never known an ego that is so fragile like that of bullies. Ego yaba bullies ebeera fragile. Akamunyiza kaba katono nnyo kuba kati agambe you attacked me. He's getting ready to do the actual attack. Naye okumugamba sebo sasula ensimbi z'obupiira bukali mpitawa n'omwenge gw'oguze. That is an attack to him. How egotistical but fragile must you be okubeera ng'olowooza bw'otyo? Even if it's 100,000, how much money? Even if it is 100,000, who cares? Do you think I can run away with 100,000? Do you think I can run away with 100,000? Yes, you can. That's what you are trying to do. You know I can slap you. Do you know I can slap you? Listen to what he says. In this camera here. In this camera here. And tomorrow we go to court. And tomorrow you go to court. Yes. And he goes on to slap her. Stupid. He says, stupid.
slaps her again. Ladies and gentlemen, that man, as we speak right now, here, ASP Nsiima, released on bail after assaulting fuel attendant. Assistant Superintendent of Police Clive Nsiima has been released on bail, comprising 1 million shillings in cash and 5 million shillings non-cash for sureties. He was arraigned before the criminal court at KCCA on charges of assault and threatening violence. This clown has been granted bail. He's been granted bail. He even ayambala mask tagala kumulaba. Obuswavu bwalina. He's been granted bail. This man. That's what he did. And do you know all why? Because of that. Thieves hide behind Museveni, says Inspector General of Government. Ababbi bekweka mabega wa Museveni n'abamenyi b'amateeka. That's it. That's all you can make out of what you just watched. They're emboldened by the lawlessness and the impunity that they've seen from folks who are close to Museveni. So they can do this. That's why he was super confident when he said that. Do you know I can slap you and tomorrow you'll go to court and nothing will happen to me? Goes on to do that. This is the gutters. There's a disease I've always talked about called Musevenism. Musevenism is a system that is characterized by lawlessness and impunity. Bakutovuga ku luguudo ng'omenya amateeka oba tosibye musipi oba kintu kyonna kyonna mu kifo ky'okukkiriza ogamba sirina budde gamba n'owo musirikale yogera n'ono sikuliiko kankulage nti ndi munene. That is the Musevenism system. That's why you see abakyala abo bannabbanja temukola kubanga mwalonda abantu abatawagira Museveni. How stupid must you be to even say that? Abantu obuweereza bateekeddwa kubufuna okusinziira ku ani gwe bawagira. Then oteekeddwa okwawula amawanga ogambe nti ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa ku bannansi ez'omuwi w'omusolo tugenda kuzigabanyamu. Ebitundu 5 nga zigenda mu bitundu ebiwangaliramu abalonda Ibrahim Ssemujju oba abalonda Nalukoola aba opposition. Then endala tugenda kuzigabanyamu zigende mu balonda NRM. Ayogera bw'atyo Prime Minister. And then you have that lady, what's her? Again, Speaker of Parliament, Anita Among. You know, all the tests voted for Museveni. Now they have these ministers. Now vote for this one so that he can also become minister. Yeah! What? The Museveni campaign is crumbling like a house of cards. I do not know whether they even have someone. Atula Nagamba, you know, this is a strategy. This is how we attack this campaign. Like they have scattered messages. Anita Monga yogera bino, Nabanja yogera bino, waliwo oli bamuyitani Haruna Kabanda. Kati obukadde bitano ngenda kuba. Akakubo kali eri tugenda kakola. Bagenda kuweereza obukadde 6. Kati nako essomero eryo twasindise obukadde 7. Ekyo kibayita okubeera mu buyinza. What? You know, campaigning strategy ya 2026 awo bawa bisuubizo bannansi. This because incompetency kimu ku bisaanyizo by'oteekeddwa okuba nabo okuweereza mwami Museveni. Kuba gwe mbuuza mbu Apollo Nelson Nsibambi bamuwa ekifo kati nga ekifo ekyakirimu ye Nabbanja. Are you kidding me? The question we ask is that bw'obanga osobodde okuwa that clown, I shouldn't be calling him clown, I take it back, that guy, I'm sorry, that guy, bw'obanga osobodde okumuwa bail, why are we not doing the same with our people? And we are only showing you 6. Basukka 20. Bangi ku bo tebaleetebwanga kuna mbuga z'amateeka okusomebwa emisango gyabwe. Why? Why? Lwaki? It is because of the 2-tier legal system or justice system. Enkola ebbiri ez'amateeka munda mu ggwanga Uganda. And at this time, you don't see that guy, bamuyita Nobert Mao,
Manyi ayina ebintu byayogera byajja byaba ayagala kukola jokes boring. Now he press conference. Tavaayo. It's so funny. He's a Minister of Justice and Constitutional Affairs, but he never comes out to give any press conference about the constitution and the legal system in our country. Never. He always comes out to politique. Now we have two groups of who want change in our country. The first group, your Minister of Justice and Constitutional Affairs. Taina Raja kuvuma bantu byabeeramu. No mugamba. When do you address Jichiro Janga message olese efolinga mu category y'ekifo ky'obukulembeze ky'olimu mu cabinet? Zero. Because tali yo kole ekyo. Bamuteekawo Museveni kumuvuganga wheelbarrow nga bwe yatugamba. But we're asking, Bobo wadde Clive Nsiima bail mu bwangu bwe butyo. Lwaki tofa kuba. And look, sifaayo kubeera ng'oyo gayi bamuwa bail. Sifaayo bw'abanga enkola eyitiddwamu egoberera emitendera. Ne neebuuza ku kye tuyita efficiency, obwangu obugenda maaso mu bino byonna byonna. How this has been handled. Obwangu obukoleddwa mu kino. Tebalinze na mwezi kuyitawo ng'ono yafunye dde obwenkanya. Obwenkanya bw'abano babufuna ddi? When are they getting their justice? When? Tekijja kubeerawo. Amala okuba mukyala wattu amuvuma labe n'azimba I think I mentioned this earlier. I'm coming to Jane because it is so funny. And I want to understand. You tell me, Raja abantu, there's something deeply sick ku mutima gy'abano abantu naddala abaweereza obukulembeze obuli dictatorial gye bakoma okukola ebikolobera ebibi oba bo munda baba balowooza nti ekibafuula abaakabi. I don't understand how that works. Let me give you a funny story here. When I was a kid with my brothers, Tato afe tukubaka emiggo. And he never did that. Now, this is a personal story I'm telling you. But we had to be emiggo ne tukaaba. That was the first time him doing that, and the last time he never did it again. But twakaaba ne wayitawo ebbanga. Ye nyini najja n'atusirisa. Agezaako okutusirisa. Hey, sirika, temukiddamu naye nga omulaba ng'ali guilty ku ekyo ky'akoze. And what it taught me, mu biseera ebyo si bwe kyali naye kati mu kkula kwange, nkizuula nti the intention of him okutukuba was to discipline us. Naye yalaba munda muli yafunamu pain. Ng'alaba newankubadde ayagadde maybe ndowooza yali ayiseewo mu ngeri gy'alina okukikolamu. And he wanted to appeal to us nti bannange sibakubisizza bukyayi. I love you as my children. Now maybe ensonga lwaki kubanga he was a little apologetic mu ngeri gy'ali ayogeramu naffe ng'agezaako okutusirisa. And I see that. Nengamba bwema nkubye omuntu ng'akaaba nyiza okuwulira nga nswadde. Maybe kisinziira bw'oyinza okugamba. Naye bano abasajja gye bakoma okukola ebikolwa ebibi gye bakoma okulaga nti ondabye. Look, I want you to look at this. Omukazi akaaba like he's unbothered. Like agenda mu maaso balaga tewali kituuseewo. How heartless, how insensitive, how desensitized, I should say, must you be okubeera bw'otyo. Oba okoze ebikolwa bwe bityo bimeka okutuuka mu state bw'etyo ng'olaba omuntu tofaayo.
And I think it was NBS actually who did a story about this poor lady. Let me see here if I can see it. Bamkolako story. NBS yakolako ka story, which was omuwala oyo bambi n'avaayo n'ayogera ebyaliwo. Maybe yinza obutagifuna wano. But this is the guy. That's the guy yali akubye omuwala yoyo. Bab amaze dde okubeera nga afuna bail. Agenda kuva waka. Okubeera nga adda mu kooti. It's so sad. But, you know, this has been normalized. This is the modus operandi. Yeah, Ugandan legal justice system, actually. Further, each of the three sureties Eva Donga afuna bail. non-cash bond of 5 million. Which is organized. Tunuulire. Nanza n'okuba tamanyi kusoma naye mu kwebikuza empapula. Okay, well, you call it ebintu, and I had a few people I didn't know actually. People got send me messages in ebambulira ku bulamu bwe. He's been a very, very violent, lawless prick all his life. Ali attached to Nkore Kingdom. I know Uganda ku Barije. Mutabani wa Barije. Yali Johnny Barije yali omugabe wa Nkore. We bagamba reports nafuna. Kati byebyo. Olwo yamaze okubeera nga afuna obwenkanya. 7 ASP Nsiima Clive Nsiima on 7th October 2020. Yeah, I think that's an old one. I can't get that story that was done by NBS, but hey. Munnamateeka wa Nsiima sigala mukumiridde omuvunaano n'asindika kulabanja emmeeme n'okwonoona essimu ye yatte. Yeah, story yo gye baakola ndowooza mwagiraba. Anyways, mbayenda gibalaga, but I don't want this story to be so long. This commentary. Okay. I think we covered this. One day, Kawansi. And why do I do this? Is to make sure that I highlight all these things such that we know where to start from when we finally get rid of the Museveni regime. And probably n'abantu abali kyemmanyi wala abantu abali mu government ya Museveni abamu nga bali reasonable nga nabo balaba ebintu ebigenda mu maaso nga bibamenya emitima naye nga babuuza ntandikirawa kati tulagabye neeno abamu bazuukuke afuna omukisa maybe walifuna omukisa nga asookola ekituufu azuukuke. You can imagine how many people watch my shows. Nga ba NRM, you can't believe it. Bamanyi okumpandika. You can't believe. Aba sebo abamu tebagana kwogera manya. Anonymous. Sina gwenja kwogera. Sebo tukusiima weebale nnyo. Naye okimanyi so akuvaayo. I know. Ne nsaba oveeyo. Ne maybe tweteekeddwa kuvaayo. Abamu bateekeddwa okubeera munda batubuulire eby'omunda. Now we're also having them. Anyways, that's it for today. My name is Mordecai Murisa Owekitiibwa Omuteeketeke Omugalatia VVIP Wakana Bibyo. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.